ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని వ్యవసాయాన్ని మరింత లాభసాటిగా సుస్థిర ఆదాయం ఇచ్చే విధంగా మార్చే లక్ష్యంతో ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం మరియు ICRISAT సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో వ్యవసాయంలో కృత్రిమ మేధస్సు, వ్యవసాయంలో ఆహార వ్యవస్థలను రూపాంతరం చేయడానికి డేటా ఆధారిత డిజిటల్ ఆవిష్కరణలు అనే అంశంపై జాతీయ స్థాయి వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. To host this workshop on the contemporary needs of the digital agriculture, on the use of the digital agriculture, utilizing AI and other means which are advanced tools which have been discussing, we are discussing at national level, global level, but today we would like to initiate to create an awareness. What are all the ways and means these advanced technologies can be put to use for the Indian agriculture, more particularly keeping the needs of the small and marginal farmers who are really contributing to this national food security. 2026 మే 15న గుంటూరులోని లామ్ ఫామ్ కృష్ణ ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బి రాజశేఖర్ పాల్గొన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి మీటింగ్లో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము అయితే రోజు వింటాం, హీ కీప్ సేయింగ్ దట్ దీస్ ఆర్ inspiring times. Technology, AI, in just one sphere, which is agriculture. Imagine what AI can do in so many other aspects of our lives. AI గురించి చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ రైతులు కూడా ఉన్నారు. AI ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, again AI itself is telling me how to convey that message. It says, ఇవాళ ఒక గ్రామాలకు వెళ్తే మనకి పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, పెద్ద రైతులు, 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు. వాళ్ళ జీవితాంతం వ్యవసాయం చేశారు కాబట్టి 50-60 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆ వాసన, సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్, ఇన్స్టింక్ట్స్ which they have developed, wisdom which they have developed over the 40-50 years. They'll tell, ఇప్పుడు విత్తనం వేయకూడదు, రేపు వేద్దాం, వర్షం రాబోతుంది. Now what AI is telling me, Claude is telling me is, I am like that old farmer. Only thing is, the only difference between that farmer and me is that he is bringing 50 years of experience, I am bringing 5 million years of experience. He is talking about one village, I am talking about 5 million villages. That is in a nutshell what AI is. విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి డాక్టర్ పివి సత్యనారాయణ, ఐకార్ ప్రిన్సిపల్, సైంటిస్ట్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ లీడర్ డాక్టర్ సాహు పాల్గొన్నారు. You can see the kind of journey what we have over the years, starting from 1784 till 2050. Now we are talking of quantum computing. Now we are talking of generative AI. That's what industry 4.0 or agriculture 4.0, and we are knocking at the door of 5.0. That's what quantum computing and generative AI, and how the foundation models and all those things. క్రీడా ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏవిఎం సుబ్బారావు పాల్గొన్నారు. The work which we are doing on the digitization and using AI in providing the agromet advisory services to the farmers at farm level or block level, district level, and even village level also we are trying to give. These are the scales which we are after looking all these things into consideration, we have started working on AI and ML. So wherever there is a problem of getting good information related to the management practices, there we need to automate the advisories. So these advisories can take the weather at a grid level point or a particular place at farm level or at a block level, so that the farmer gets the forecast at an accuracy of 80 to 90%. Based on that 90% forecast, the scientist group, they devise the advisories based on the
different crops, they are already sown in the field. And if you follow those advisories, almost 80 to 90% you are getting correct advisories and you will save the crop. ఇస్రో వ్యవసాయ మరియు అనువర్తనాల గ్రూప్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ విఎం చౌదరి పాల్గొన్నారు. And of course, these are all the different platforms that what we, because the people are talking this since morning, that is, people are talking the AI. So for that, data is required. From where you get that data for AI driving? So for that, you have that so many platforms are there that you get the data. Ultimately, you use these AI algorithms to generate what you wanted actually. So you start from the ground sensors, you start from the UAVs, you got from the aerial surveys, you got from the satellites, you got from these geostationary satellites, and meteorological satellites, and remote sensing satellites. So these are the satellites, the orbiting, some of the satellites orbiting around the 700 to 900 kilometers, some of the orbiting around the 24,000 kilometers, some of the things have been orbiting around the 36,000 kilometers from the Earth's surface. So these are the satellites that what we receive the data at different time intervals that we use for this AI algorithms to derive what exactly you wanted for different applications. I'll briefly introduce what this data can be useful for the different applications basically. Of course, these are all some of the satellites that I just wanted to, we probably may be coming across some of these satellites across when each launch that you may be knowing. So some of the things some of the things have been meant for this meteorological satellites, ICRISAT, some are especially for the ocean sat, some are for this quarter set for urban applications, some resource set for the natural resource management, where most of the times we've been using these agriculture applications. And of course, the evaluation of agriculture in the morning that Ravi Sahu has already explained how this agriculture 1.0 to how we move to 5.0. Currently, we've been at the 4.0 where we've been integrating the different technologies like UAVs, IoT, space technologies, and machine learning kind of things. Now the agriculture 5.0 is also being coming to this, where exactly people are talking about these sustainable resources, usage of the sustainable resources. That was the agriculture 5.0. That was the people have been talking right now. Okay, so anywhere between 4.4, 4.0 and 5.0, that where we've been these technologies, how these technologies can be benefited for the, like common people, for the, like even for any damage to the resources that we'll have to arrest that. ఐఐటి ఖరగ్పూర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రాజేంద్ర తదితరులు వర్క్షాప్లో నిర్వహించిన సాంకేతిక సెషన్లలో పాల్గొన్నారు. మనిషి జాతి చాలా ముఖ్యమైనది అంటారు. ఆ మనిషి జాతి ఎందుకు ముఖ్యమైనదంటే దానికి ఒక జ్ఞానం ఉంటుంది, ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద natural intelligence. And if we can bring that one to the artificially brought that particular talent into an artifact, that is called as an artificial intelligence. అంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేస్తే ఒక వస్తువుని తయారు చేసి దాంట్లో ఈ యొక్క మనుషులందరి యొక్క మేధస్సుని దాంట్లో ఉంచితే దాన్ని మనం కృత్రిమ మేధ అంటారు. ద నెక్స్ట్ టర్మ్ ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నవేడేస్ ఇట్ ఈస్ ద టాసింగ్ కాయిన్ ఎవ్రీవేర్. ప్రెసిషన్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ రిపీటబిలిటీ. ఇఫ్ ఐ డూ ద సేమ్ థింగ్ కాన్స్టెంట్లీ అండ్ యూనిఫామ్లీ, ఇఫ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ కమ్స్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెసిషన్. యాక్యురసీ, ఇట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కరెక్ట్నెస్. కరెక్ట్గా అదే మనకు అంటే దాన్ని యాక్యురసీ అంటాం. లో మనం ప్రతిసారి ఒకే పని చేస్తాం. ఏం చేస్తామంటే ఒక మొక్కని నాటాలంటే ఒక ఇత్తనాన్ని వేసినప్పుడు దానికి మళ్ళీ 30 సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఇంకొక ఇత్తనం, అదే ఇత్తనం ఒక 5 సెంటీమీటర్ల డెప్త్లో దాన్ని వేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి దీన్ని ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ అంటారు. ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇక్కడ కానీ చూస్తే మీరు 4 భాగాలుగా నేను విభజించాను మొత్తం మన వ్యవసాయాన్ని. మొదటి భాగం వచ్చి ఒక ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్, అంటే భూమిని తయారు చేసుకోవడం అంటారు. అది నెక్స్ట్ అంటే పంట వేసుకునే దానికి అది ఏ విధంగా మనం పెట్టుకోగలం, అది భూమిని తయారు చేసుకోవడం ఉంటాం. దాంట్లో కూడా ఈ ప్రెసిషన్ అనేది మనం చేస్తే మనకి ప్రతి ఒక్క సాలు చక్కగా చూసేదానికి కరెక్ట్గా అదే తర్వాత సాల్లో కూడా ఉంటుంది. దాన్ని ప్రెసిషన్ ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ అంటాం. సెకండ్ది ప్రెసిషన్ సోయింగ్ ఆర్ ప్లాంటింగ్. మనం ఒక విత్తనం వేసేటప్పుడు మనం ఎంత దూరంలో ఆ విత్తనం వేస్తున్నాం, ఎంత లోతులో విత్తనం వేస్తున్నాం, అదే మనం అన్ని దగ్గరలో వేస్తే ఒక క్లాసులో పిల్లల్లాగా అందరికీ మనం ఒకేలాగా చెప్పామనుకోండి, అందరికీ ఎక్సలెంట్ అనేది వస్తుంది. అందుకని మనం ప్రిసైజ్గా చెప్పాలి. అదే పొలంలో కూడా మనం విత్తనాన్ని అందరినీ ఒకే దృష్టితో చూసామంటే ప్రతి ఒక్క మొక్క ఎక్కువ పంట ఇచ్చి ఆ మొత్తం ఓవరాల్ మీద, ఆ మొత్తం భూమి మీద మనకి ఎక్కువ పంట వస్తుంది. దానివల్ల ముఖ్య ప్రాముఖ్యత ఈ ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్. కార్యక్రమ నిర్వహణ కమిటీ సెక్రటరీగా డాక్టర్ ఏ మణి వ్యవహరించారు. నాబార్డ్ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ డి త్రిపాఠి పాల్గొన్నారు. Agriculture or IoT devices, AI and all those things, data points, how reliable they are,
That is the first question which will come to a farmer, whether this information that is being given is reliable enough for me to adopt. So that needs to be built into. The next part I will talk about security, data security. I will give an example of how data breaches or securities are happening in the banking sector per se. So there was a news item some 3-4 months back that RBI information systems and RBI payment systems, payment delivery systems, or RBI's websites in 1 quarter, that is in 3 months, there had been almost 10 million attacks. 10 million. Can you imagine? In a month, there are almost 3 million. That means 30 lakh cyber attacks which is happening on the database, information system, and websites. So many other things are there. So how we can ensure whatever data collection we are talking about for the purpose of building AI or information systems that needs to be given to the farmers, how we can make it secure. అటరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ మీరా పాల్గొన్నారు. IBMది మన అందరికీ తెలుసు. IBM's weather company platform. What is that they try to achieve? With artificial intelligence in agri-food system, with a combination of machine learning, numerical weather models and geospatial artificial intelligence. ఈ ఫుల్ సూట్ తేనంత వరకు ఏమవుతుందంటే we will be excelling as islands of wisdom, but we will be losing as a system. దీనికి ఒకటి క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం డూ వీ హ్యావ్ ఎ లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్ అండ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజిషన్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం డీన్ డాక్టర్ ఎంవి రమణ మరియు విశ్వవిద్యాలయం అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, ప్రైవేట్ రంగ సాంకేతిక నిపుణులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వ్యవసాయంలో ఉపయోగించి సేద్యం, దిగుబడుల పెంపు, రైతుకు ఆదాయం పెంచే విధానాల రూపకల్పనపై వర్క్షాప్లో చర్చించారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.